Flavored, pero dili only wings or only chicken ha, kundi bangus. Ha? Bago lagi ni. Yes guys, na siya diri sa Bang Bang Special Crispy Bangus. Hello again guys, uban namin ni Papi Brad kay mag-lunch mi diri sa Bang Bang Special Crispy Bangus. Naani siya sa Lanang Food Hub na atbang lang gyud sa SM Lanang Premier. And tapad lang sa Phoenix. Mo ni ang specific location guys, so mo na ang Phoenix na gas station. Mo na siyang SM Lanang Premier and atbang ana mo ni ang Lanang Food Hub na compound. And this is where Bang Bang Bangus is located. Karon guys, I'm going to flash here their menu so makita ninyo ang klase-klase na flavors na available. Kuya okay guys, no? Kay first time gid ako magadungog og flavored na bangus. And napod day sila condiments na for sale. Anyway guys, tara na sa exciting part. Ang tilawan, ang classic-classing flavors na available diri sa Bang Bang Special Crispy Bangus. First na to i-try is their sisig flavored na bangus. Kuya guys, kay itsura pa lang makita jud mo na sisig kay siya dating. Pag tilaw na ko guys, lami siya guys in fairness ha, pero taod-taod murag nahalangan ako guys. Kunya kung ga-follow mo diri sa akong TikTok, kabalubya mo no na dili ko nagahalang. Sa mga gananog sisig halang dira, this one is for you. Next na po na kong gitry guys is their cheese or original, pero since original given naman na siya, ang cheese ang ako ang gitira ani. And guys, pag tilaw na ko ani guys, sa walay char lami jud kay siya guys, naka-disc of Davao happy dance good ko. As a cheese lover, this one on bangus did not disappoint good. Next na kong gitry is their salted egg na flavor. So when I tried it guys, in fairness it was okay, just a bit too creamy for me. And medyo nakulangan lang ko sa kaparat sa salted egg. Pero it was still good guys ha. Lamig yapon siya. Medyo gikabahan ko ani kay spicy pares na pod, but when I tried it, it wasn't that spicy, na tolerator na ko siya, and it was so good you guys. Last but not the least is the inasal na flavor. Now when I tried this guys, oh my gosh, lamig gyud kay siya. Among all the flavors na I've tried, kani ang akong favorite guys. Nakasayaw na pod ko guys, ing ana siya kalami, promise. Oh, and before I forget, lami pod day kay ni ilahang sawsawa. It really complements the bangus. Karon guys, I'm going to give my overall rating. So it's my first time to try flavored bangus and I have to give it a 10 out of 10. As a bangus lover, impressed kayo ko na pwede siya butangan og flavors. This one really exceeded my expectations. Kaya guys, visit na diri sa Bang Bang Bangus. Kadto lang. Thanks for watching. Bye-bye!